kola okusooka nja kwebaza abakulembeze bannaffe olw'okubeera naffe leero batwogerako eri eggwanga. Ebisinga byogeddwa era sibiwakanya, binkiikirira bulungi nnyo, wabula nze obubaka bwange bwa mirundi ebiri. Obusooka bugenda eri bakulembeze bannange. Oluvannyuma lw'okutunuulira okulonda kuno okutegekebwa nga kubanga kwa kubuddisa bantu kubaziba amaaso, tugenda mu kulonda naye nga Museveni asazeewo dda wiiki nnyingi oba mwezi oba myezi ani agenda okulonda. Ne tugenda mu kalulu abantu ne bajoogebwa, eddoboozi ly'abantu ne livulugibwa, naye ate ne tuvaayo ne tugenda bugenzi mu kalulu kalala. Kibanga ekigamba nti tuzze wano ne Museveni alage naddala amawanga agavugirira Uganda ssente nti okulonda kubaddewo era awangudde. Era twayogeddemu ne bakulembeze bannange ne tugamba ekyo tekigenda kugenda maaso bwekityo, ebisigi egenda okubeera emanya y'enkoko. N'olw'ensonga eyo obubaka bwange nga nze eri bakulembeze bannange buli nti bwe tuba tugenda mu kulonda tukyuse enjiri yaffe nga tugenda mu kulonda, tukyuse message yaffe nga tugenda mu kulonda. Abantu baleme kugenda mu kulonda nga basuubira nti tugenda kulonda kati omuntu atuyambe. In any case ne bwe baba balangiridde oyo gwe bagadde okulangirira ng'ali ku ludda lwaffe, kitono kyasobola okukyusa Museveni bw'aba nga yakyatufutumaddeko. N'olw'ensonga eyo tugende nga mu kulonda, bwe tuba tugenze mu kulonda tugende mu kulonda nga tumanyi nti tugenze mu lutalo, nga tumanyi nti tugenze kuzoganya, era nga tumanyi nti tugenze kuwagala bantu. Tugende mu kulonda nga tunuyidde ebintu bingi, naye okusingira ddala okulonda okwo kuyinza okubeera emmanduso egenda okutwala Museveni. Kuba buli kulonda Museveni akola ebyobuswavu bingi nnyo, buli kulonda Museveni amenya amateeka mangi nnyo, ajooga bannayuganda bangi nnyo. Ekyennaku abantu ne basigala nga tebalina kye bakoze okusinziira ku kye baba balina okukola n'okusinziira ku joogo lye baba bataddeko. Ekirala ekyokusatu, njagala obasaba bakulembeze bannange tukwatagane, tukolagane, kubanga tulina ebitugatta bingi okusinga ebitwawula. Naate nga n'ekitugattira ddala ekisinga obukulu, ekisinga byonna kyekyokuba nti ffenna tuli basibe, ffenna twagala kujjako Museveni. Tuyinza okugenda mu kulonda nga tuli babibiina bya njawulo ne tulumagana okwawukana mu bibiina oba okwawukana mu bakandideti, ne kijjawo ekifaananyi ekikulu, ne kijjawo missoni enkulu ye Museveni kiba kimukolera. Nkiraba ebiseera bingi mufa abakulembeze naddala abali wansi waffe ne bawagizi baffe nga ne bwe tugezaako okukwatagana bo tekibakolera. Njagala okubategeeza nti buli tulumagana tuba tuyamba Museveni. Tetwetaaga okuba ba mukwano, tetwetaaga kuba nga tukubiragana essimu, naye era tetwetaaga kulwanagana kuba Museveni ayagala nga tulwanagana. In fact ajja kuinvestinga kyamaanyi nnyo okulaba ng'ateekawo okubagana wakati waffe kubanga kitusala sipiidi. Ffe abakulembeze tuyinza okuba tukwatagana. For example kyogeddeko muluzungu wano nti olumu tukyaliragana n'abakulembeze, naye ate mmwe bannange bakulembeze bannaffe naddala abatuli wansi mukifuula kizibu offe okukwatagana, mukifuula kizibu okukolagana. Buli otekinga step okolagana, ebigambo ebibadde muli birina kubanga bituinkaleginga nti ekyo kyemukola kituufu kubanga kituufu. Naye bwe tukwatagana ate mwe ne mulufuula lutalo wakati wammwe mubiba mu bikalu bya bannange, muba mutulemesa. Ffe tumanyi n'okwekubira akasimu ne tunywa ne kacaayi, ne kati gwe kuba akafaananyi ng'oli wa NUP mbadde ne Dr. Besigye ate ng'amanyi nti oli ttaano wange, naye n'alaba ate ng'owandiise bw'oti olowooza nti abatanneekengere. Abaffe gwe kuba akafaananyi tulina okola naye ne tukwatagana naye, naye ate nendaba ng'obubaka obuvudde gy'oli buli negative mbasigenda mwekengera. N'olw'ensonga eyo mukutukaluubiriza bannange mutugondeze okukwatagana kubanga obubaka bwange obusembayo nja kusindika eri bannayuganda. Sookera ddala mujjukire nti muli ku lwammwe, mulekerawo okwesiga okulonda kwokka kuba okulonda kwokka tekugenda bayamba. Elections alone will not help you. Our recent history has shown us. So tulina okugenda mu kulonda nga tulina ebirowoozo eby'enjawulo. Mumanye nti tujjeeyo okulonda tuba tuzze bagatta, tuba tuzze kubawagala. Okusingira ddala okulonda tulina kugenda mu kulonda nga tugenze kuzoganya. Tetukyanguyiza Museveni kubeera tuvudde mu kulonda ate ne tudda mu kulala bwe tutyo.
fenga fe ekyakuleta byobukulembeze twajja kusikula amaanyi g'abantu kyetwayita people power naye people power yemwe fenga abakulembeze tusobola okulaba ekkubo ne tulikwata namwe ne tubayita naye ate bwe mutatugoberera kwata kuba eri tuba tetukola ki tetujja kumalako n'olwensonga eyo bannange bwe tubasongeranga awantu mukole ekyetaagisa ekirala nja kubasaba musitukiremu buli musobola buli wava message oba evudde wange oba evudde wani kaseba nga message yakuzoganya Museveni kumujjako mujettanire musitukiremu mu mbeera eno njagala n'okwebaza abaana b'ebusoga abaana b'ejjinja kwebaleka okwebereramu engeri yokka esobola okujjako Museveni kale nammwe wemulabanga bannamwe nga basituse oba baluwa bwe basituse Uganda yonna esituke oba b'Uganda basituse Uganda yonna esituse oba b'Ekabale basituse mwenna musituke engeri yokka gyetugenda okusobola kutaasa eggwanga lyaffe nsonga lwaki Museveni ajjayo n'atemula abantu kubanga munnange akimanyi nti engeri yokka bannakyemalya gye bagenda engeri yokka bannakyemalya w'e Sudan gyagenze engeri yokka nakyemalya w'e Sri Lanka gyagenze n'olwensonga eyo bwe mulabanga bannammwe bayimukiddemu nammwe musitukiremu basebo ne bannyabo nja kumaliriza nga mbasaba kubanga kukubadde okusaba kwaffe bwe muba mwekalakaase mu ddembe bwe muba mwekalakaasa temukola fujjo ffe yenkola yaffe tukkiririza mu kwekalakaasa nkiddamu tukkiririza mu kwekalakaasa era tubakunga mwenna buli alina omukisa yekalakaase mu ddembe neera tubategeeza ne gavumenti eyo tugitegeeza tuwadde ffe abantu bagamba kwekalakaasa mu ddembe tumanyi nti ekiseera kijja kutuuka nga abantu bakooye bekalakaase munneekalakaasa yonna yonna ng'etaddeko n'eri eyakaali ba Museveni bekalakaasa na mundu n'olwensonga eyo kiyamba mwami Museveni ne gavumenti ye obutasindiikiriza abantu ku levo yakwekalakaasa na mundu maliriza ng'era nkunga bannayuganda mwenna muorganizinge mu mbeera yammwe oba muli mu kibiina kyammwe kya byabufuzi oba temuli pate kuba bangi nnyo tebali pate naffe aba NUP twasooka kubeera people power era njagala nnyo bwe tuba tukola ebintu tobikola just nga wa kibiina kyo bwe tuba twagala okujjako Museveni ebyafaayo byonna bitulaga titewali kibiina era twakyogerako nti tewali kibiina kyonna kigenda kujjako nakyemalira nga kiri kyokka ekibiina kyonna ekigenda okujja kigambe nti ffe nga ffe tugenda okujjako nakyemalira baba musugira muba mulina kukwatagana mwenna ate si bibiina byabufuzi byokka tuli wano nga bakulembeze naye muli eyo bannayuganda bangi nnyo abasobola okwekolamu omulimu mugende mu maaso nga mwekolamu omulimu tubawagira mu buli ngeri yonna nammwe bannayuganda munnayuganda yenna yenna abaako kyayita abaako meseji gy'abatuusako nga yakuzoganya Museveni mumwegatteko naffe tujja begatta ate naffe bwe tubayita mutwegatteko tukolere wamu tusobole okugejjako nakyemalira basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire. Yes, ebyo bigambo by'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde mu biwulidde nja kusobola obiddamu ebitonotono yadde ebigambo by'omukulu tebiddibwamu naye tukkirize nti ne mu kirasi mubamu basirola. Next leader, I want to recognize the presence of leader of the opposition parliament, the Honorable Matthias Kipuga. Also recognize the presence of the chairman, Elder Haji Muhammad Mayanja Shibige, my colleague MP Chams, Honorable Moses Kabusu. May I now invite the President of GEMA, the Honorable Asumani Basariwa, because I failed to limit the time for the ones who spoke earlier. I am now powerless. That's a way that you can just simple. Akulembeze bannange nja kusooka n'olulimi lwe nsinga okutegeera Oluganda lwe sitegeera bulungi Oluzungu lwejja okusembyayo. Ffe tuli wano
nga abajeema kukakasa era kwegatta ku kiwandiiko ekikoleddwa era nekisomebwa wano olwaleero, era nga twagala kuwa bweyamu nti ebiri mu kiwandiiko ekyo byonna tujja bikolerako. Ennaku zino waliwo ekintu kye batera okuŋŋamba tekinsanyusa. Bagamba nti basaalirwa kati ye pulezidenti w'ekibiina mu opposition akyasinza okuwangaala ennyo. Bano bonna abaliwo bansanga nga nkulembera kibiina, so unduddewo nnyo. I am the longest serving party president of an opposition political party in Uganda currently. Kenny Luchamus. No, Kenny Luchamus, I was earlier than him, I remember. Naye ate mukulwawo nnyo nfunyemu ebyokuyiga bingi. Wakati enteekateeka zino zonna zizze zibeerawo nga nziri wakati. Okuviira ddala eri wansi tuli mu IPFC, tuzaawo tuli mu IPC, tuli mu FOC, tuli mu 4GC, tuli mu TDA, tuli mu People Power nga basaalirwa wendi. N'olwekyo bino byonna bye tulaba wano ebikolebwa tubibaddemu, naye ate ebbanga lye tubimazeemu eggwanga lifunyeemu. N'olwekyo nja kwebaza bakulembeze bannange olw'okuteekawo enteekateeka mugandange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu abaalabye obwetaavu okulaba nti tuddemu tutandike okukwatagana ng'era bwe tubadde tukola ebbanga lyonna ku lw'obulungi bw'eggwanga. Emabega eyo tubadde tuyina nnyo essuubi mu bululu obuddibwamu by election, sikyeekyo ng'era bwe bagamba nti wagenda kubeerawo by election mu Uganda wonna nga waliwo essuubi nti by election eyo ab'opposition bajja giwangula, naye eryo essuubi ligenze likola ki? Liggwawo. Twakiraba Omoro, ne tukiraba e Kayunga, tukirabye e Soroti, newange awalala we wagenda okubeera sirowooza nti eryo essuubi likyaliwo. Kyova olaba nga enkola eno oba enteekateeka eno nnungi nnyo kuba ejja kutuzza ku mulama ogw'okumanya ensi yaffe gyeraga. Finally, I am here to confirm that as Justice Forum, we fully associate with the statement or document that has been read of that document. Because it is our considered opinion that that document represents the future of this country. I want to invite colleagues to remember that in the recent past, each time we have had a by-election, it was a sure win for the opposition. But that possibility every day is waning, is disappearing, is dissipating. That means the need for us to come together, to discuss, to engage for the future of the country becomes necessary. It is now absolutely clear that Mr. Museveni and the NRM are provoking Ugandans. When you see what happened in Soroti, it is total provocation. What happened in Kayunga is total provocation. What happened in Omoro is total provocation. Now, these provocations, by the way, are deliberate. And they are intended to send a message, let's do this after all. What will they do? I think this is the answer. So whoever thinks they are going to provoke Ugandans, and we shall sit aside, I think this is a very big lesson. I want to remind you, colleagues, that even as leaders can be vulnerable, but as the call has been made, this struggle must be owned by Ugandans. It is you, the Ugandans, that must take this struggle ahead. In the countries where there have been change, I will ask, and I'll talk about a country where I have been, or where I was several times before the revolution, Libya. I used to go to Libya almost every year because there were used to be events there. There was no opposition in Libya. It was not there.
Who amongst journalists here can tell us who was the leader of opposition during the era of brother leader Muammar Gaddafi? Who? Because Gaddafi was the imam, was the leader of the opposition, was the mufti, was everything. But time came, the people rose up, even without leadership. In Tunisia, this young man who set himself ablaze, he was not a member of any political party. So that should be able to tell Ugandans that when it comes to reclaiming your country, when it is about your country, you must take charge without necessarily looking at us, the leaders. We will be present, we will provide the leadership. But if you think we are taking you to the wrong direction, please reclaim your country, because after all, this is about you, this is about Uganda. Thank you very much. Thank you very much, the President of Gemma. You see, Soroti was very interesting. At a polling station called Akum, Catholic Church, the people they sent to arrest FDC agents didn't know them. So they also arrested an NRM agent. An NRM agent, his name is called Mwok Michael. He has been released on the same board with FDC. They discovered that even there they had arrested. So that's how rampaging these people were. They are now inviting the president of PPP, and then we will be concluding this press conference. Thank you very much, Honorable. Thank you. Fellow leaders, members of the press, ladies and gentlemen, I don't know what I'm going to add on what my fellow leaders have said, but I will just make a few comments just to augment on what my leaders have said. First of all, I want to thank Honorable the President of NUP for this initiative, because this has been long overdue. This has been long overdue. We have been talking about it every day, every time. But because of these differences and those differences, every initiative that has been that we have been doing to make sure that we come together has been in vain. So I want to thank you very much that at least today you have managed to rally us and brought us together here. But I also want to thank Dr. Besigye. You know very well that in the recent past, Dr. Besigye, Honorable Mr. Rwega Mukapo and others took the initiative to try to run us together. They invited us in meetings. We sat in meetings until we reached a level of signing a memorandum of understanding to work together, where People's Progressive Party did not sign, because our point was that we cannot claim to be uniting when National Unity Platform, which is the biggest party now in the opposition, is not part of the unity. So we thought that it would be relevant if we came together, National Unity Platform, FDC, DP at that time before they joined the eating group. We thought that we would be together to have a formidable group, a formidable formation that can shake this dictatorial regime. Honorable Basayo has talked about previous initiatives to come together. I have been part of almost all those initiatives. Honorable Basayo, as you remember. Since 1996, some of us have been part and parcel of the fight to liberate Uganda from this dictatorial regime. But what is it that has failed in all of these initiatives? We must ask that big question.
Honorable Robert Chagulanyi, Dr. Besigye, all other fellow leaders, we must ask a big question. What is it that has failed all the other initiatives that we have tried to put in place? For instance, there was a time when, I don't know whether it was IPFC, where they were going to sign a memorandum of understanding, and one of the party leaders did not turn up. So, to me, this honesty is what we must deal with if we are to unite. This honesty is very, very important, is the key in everything, more especially in the political struggle where we are fighting a dictator who can at any one point in time can infiltrate the group and use some elements within the organized groups to disorganize the group. So honesty is very, very important if this initiative that we have started shall progress. So it's very, very important. I also want to augment another point. We are all politicians here, but there are some bodies, professional bodies, religious bodies in this country. Where are you? Where are you? Journalists, where are you? This message we are conveying is not about politicians alone. Where are you? This is about your freedom. This is about liberating your country. Being a journalist, affiliate to some political, parties. You must have a cause as, professional bodies. In countries like Sudan, when they were chasing away Bashir, all professional bodies, law societies, journalists, every professional body came out and went to the streets. At one point in time here, when there was no work to work, it is Kasita that wrote a letter to government to come and and disperse the crowds that had come to participate in work to work. Now, where are they? All their businesses have crippled. Nobody can now do anything. But because at that moment in time they thought that it is only the politicians who are being harassed, who are being persecuted. Now it has eaten everybody. So I want also to call upon all of us, because here in this country, when they are touching on Batembei, those in Owino claim that no, for us we are not in Owino, it is about Batembei. When they are touching on border people and they are trying to demonstrate, the Owino people claim that for them they are not riding borders. When are we going to come out together that what is touching me is touching him and it is touching this one? That is what we must do to make sure that we create a critical mass. In fact, our participation in these elections, as Honorable Chagulanyi has just said, is not about winning alone. Because what Museveni is doing is to create apathy amongst our population, creating apathy so that we no longer participate in that election. That is what he's trying to do. You are saying that he's provoking us. No, he's deliberately creating that apathy so that at the end of the day, the population shall resign and say we should not participate anymore. Our participation is to try to create a critical mass, and we must continue participating, it doesn't matter what, so that we build that critical mass that shall ultimately do what Dr. Besigye is saying. That is what took Museveni in the election of 1980. He knew he was not going to win. He knew. But he participated to create a justification for him to go and do what he did. So our participation is majorly to try to build that critical mass, and we must continue doing that. Just like I said, everything has been said.
I'm just echoing, I'm just augmenting some of the points that my colleagues have just, elaborated well here. But how can we work with the Electoral Commission? I was talking to Honorable Chair. Here, and I was giving him a scenario. Here we are talking about Omoro, we are talking about Soroti. But you remember the time when Honorable Chairman was arrested in Luoka. When the Chairman Electoral Commission was asked whether he knew what was happening in Luoka, he said for him, he did not supposed to be the presiding officer in an election. Somebody comes out in a joking way and said for me, they had cut me off the DSTV and I could not see. You remember the consequences of his arrest, where hundreds of people died. Here is a lawyer, a senior lawyer, whom you think that at one point in time sanity would prevail, but he said he didn't see. So we must make sure that we rally together to force this dictatorial regime out. With those few remarks, mbadde ngamba nti nebaza Honorable Kyagulanyi okutuleeta together. Kino tubadde tukirwanirira nga tukirwanirira ebbanga lyonna. Ate era nebaza Dr. Kiiza Besigye, Mr. Mukaaku ne banne, kubanga kino bo baali bakitandikako dda. Naye bwe bakitandika abamu ku ffe twakirimu. Naye bwe baali basayininga twabaga nti nedda tetujja kusayininga, tujja kuba observer era tujja kukolagana nammwe. Era in fact, Mr. Osinde here, Mr. Osinde, can you stand up for recognition? This is a BPP member who is an administrator in PFT initiative. So we have been working with them. Naye twe twasayininga nga tubagamba nti kyetaagisa ffenna tubeere wamu. Era natwala omutawaana okusika na Honorable Kyagulanyi emirundi egiwera nga njagala tugende okwegatta nga ekibiina ekisinga obunene mu ggwanga ekyopposition mu kwegatta omwo mwekiri. Ndi happy, ndi musanyufu kyolwaleero Honorable Kyagulanyi akikoze ekitusobola okwegatta. Bagambye nti ffenna mu Uganda tulina obligation okulwana luno olutalo. Mmwe abamawulire mwe mwennyini muli part and parcel of this struggle. Muleme kulowooza nti mwe mujja kuripootinga bye twogedde. Namwe mulina obuvunaanyizibwa okuddayo bino ne mubyamplifyinga ate ne mubigazira n'okutusinga kubanga muba n'obudde bungi. Bwe baba babonyaabonya abamawulire, babonyaabonya bannabyabufuzi, namwe mukola ki? Namwe mubeeramu. Mu mawanga agaakula empapula z'amawulire zibeera ne sayidi. Toyinza kubeerawo ng'oga nti nze ndi ku fensi siina wendi. Si kive professionally okulaba nga abantu banyigirizibwa nawe n'okola ki? N'ofuna sayidi. Tukubira banna professional bodies, Uganda Law Society, bayinginiya, baani, abantu abali mu bizinensi. Kino tekirina bwe kitajja kutuukako. Bakasita olumu bawandiika ebbaluwa nga bagamba mbunna abajja mu kibuga okwekalakaasa bagenda kwonoona emirimu gyabwe. Olwaleero bakasiita bagamba nti tewali akola bizinesi ekyakola, zonna zakola ki? Zaagwa. Naye nga baali balowooza nti kwolwo bo baprotectinga ki? Bizinesi zaabwe. So tubakubira omulanga. Bannaddiini ebintu bisobola kubitya okugenda maaso Soroti ebifaanana bwe bityo ne tutalaba babishopu b'e Soroti nga bavuddeyo okubaako kye boogera. Ebintu bigenda bitya mu maaso Amoru ne tutalaba babishopu b'e Amoru nga bavuddeyo okubaako kye bakola ki? Kye boogera. Yes, waliwo abavaayo okwogera. Naye twagala tulabe ku maloboozi ng'ag'abakadino Nsubuga, ng'ag'aba Bishop Kawuma nga gavaayo, kubanga kino ekigenda maaso bwe kinaagenda nga kyeyongerayo n'abagoberezi tebajja kugenda mu kyaki. N'ebigambo ebyo njagala kubeebaza kuwuliriza naye nakubagamba nti eno message
egende ategene ne wa President Museveni nti luno lwe tutandise tetugenda kudda mabega. Mwebale kumpuliriza. Thank you very much, President of EPP. I want to invite the Honorable Matthias Puga, who is our Eden Parliament, commit on our behalf, those of us who do work in Parliament, and then I will advise what to do next. Thank you, Comrade Ibrahim Sumju. Our party leaders, friends from the media, ladies and gentlemen, to be very brief. The representation here from the different political party leaders summarizes the sentiments of the people and the frustrations of the leaders. Now, sometimes you can be joined together by your goals, but also your frustrations. I think all of us have in a way tested how frustrating to work as either a loner or as a divided group, but pursuing the same goal. I would like this evening, ladies and gentlemen, first of all, we shall thank our leaders for this noble initiative. The cause for better Uganda can only serve the purpose of joining all of us, regardless of roots, regardless of individual pursuits, regardless of whether we actually are friends. The duty to serve Uganda must, of necessity, bring us together. And I'm glad today to speak on behalf of members of Parliament from the opposition. Although over the last couple of years, sort of days, I'm still wondering whether I'm still keeping my 90 members that were mortgaged within by the landlord with the disabled. So but probably I'll have a meeting with them over the week to confirm their allegiance to the common cause. Maiti wa kizunga nalo likutulira mizigo nagamba nabo bakuwende abapangisa abakyoyagala. But I would like to most heartily thank our leaders. It's not an easy job for us in Parliament when the foundations from where these members come from are divided. It's an easier job for me to do and enforce my duty and my role as a leader when the roots are firm, when the foundations communicate. And I'm glad today I can crack the whip if anybody veers off the cause of unity of the parties in and outside the Parliament. I want to thank you most sincerely. And I would like to use the same platform duty. And all of us have a capacity. The capacities can vary, the abilities can be different, but all of us can make a contribution to make this country a better country, and that we can actually summon our little energies to make them really bigger energies by working together. Thank you so much for this initiative, and I can pledge and promise that I'm going to rally my troops to move with this initiative. Thank you so much. Obufunze okwebaza obuyiiya buno n'obutetenkanya embeera ennyanja embi eno etukwasa ku nkanaga tukkiriza nti buli kimu tukikoze ekibadde kibulawo kwegatta amaanyi gano era njagala kusuubiza olw'abanange mu Parliament nti nange omulimu gwe gujja kwanguwa nga twali yeebuzaabuza ekimuganya okutambula naffe agenda kusooka kulinnya motoka yadde ku kitebe yeebuuze okwebuuza kwawedde musululu moja
anaava ku mugendo anaaba atambula olugendo lwe tumagaliza olugendo olulungi n'ekyomula ekyemirembe gy'anaabalaza obwannamulekera ebisoomooza bingi ne mu bunafu bwaffe sekinnoomu waliwo amaanyi mangi nnyo abanafu bwe beegatta bafuna amaanyi titubeerangako banafu ffe twenyooma olwaleero tufunye okusobola okwejjukiza amaanyi gaffe mangi nnyo tugasaasaanya tuwa omulabe omulafu lubojje n'afaana ng'ow'amaanyi n'olwekyo nja kubasuubiza mwenna ne bannayuganda abali eyo ogwange ng'alumira ttiimu eri mu palamenti nja kutuukiriza twabeewo yeebuzaabuza nti akyamala kutuuka kwebuuza twamaze dde okwebuuza kutambula ffenna mbasuubiza okutambula ne ttiimu eno n'ababaka bonna era ngenda kubayita mu bwangu ddala mu kokasi y'ababaka ba palamenti aba opposition okubategeeza nga alina kyagamba gyebikoze kikyamu awanike omukono mwerekere eka mwebale. Thank you very much. We've done more than 2 hours. We are supposed to have questions, now 10 can allow. May I invite the chairman of JEMA to give us the closing prayer. In the name of God, the merciful, the benefactor. Oh Allah, I Allah, we thank you for bringing us together like this, for doing something that has not been often done. That is for all the different political parties to come together. We thank you for that. And we pray that you guide this effort, you guide this initiative, you guide all the people who are involved in this, all Ugandans, as it has been emphasized here, those in political parties, those in professional bodies, the individuals, and everybody to work for the liberation of Uganda, for God and my country. So that marks the end. May I invite our leader to leave? We thank you very much. Yes. Yes, akyali ku Geto TV muganda wange nkwaniriza nate era akyayongera okwaniriza n'okwebaza naddala mu kulonda genda maaso n'okutegeeza muganda wange bibaddewo byebyo mubiwulidde n'ebirala bingi tugenda kuba tubikuleetera mu bifaananyi. Muno mubaddemu FDC, mubaddemu National Unity Platform oba NUP, mubaddemu JEMA ne PPU. PPU yali yabina bidandisa Michael Semberema
Thank you very much. So let me now only have yes, of course. My powers. Once the president Thank you very much. Can I request for one side? The individuals will have one-on-one with the leaders. Our media, you will have one-on-one with the leaders for the interview. We have opened individual interviews for the leaders. So feel free to interact with them. So you want? I am going to give Jonah the document. Abange tuli wano mu kibuga Kampala kati tuli ku Africana ababojjerezi oba ba informa wa state agent musobola okutegeera wawe tuli musobola kati olukusa lubakkiriza okutegeerawo tuli wano ku Africana olunaku olwaleero nga ebibiina oba ba president b'ebibiina muganda wange ebiri ku ludda oluvuganya abavuddeyo olunaku olwaleero okulaba nga boogera ku ebyo ebibadde bibaawo naddala mu kulonda okubadde kuddibwamu bakyoyinza okuyita by elections. Okulonda kuno eno muganda wange kubadde kubeeramu obuvuyo bungi ate nga bwonna bufaanagana. Muno mulimu emmotoka ezitambuza obululu ezikuba abantu saako n'ezibakwata batera kuzijjako number plate. Okulonda kuno konna babadde batambuza obululu obulonde muganda wange ne babuteeka mu box. Okulonda kuno kwe bawaddeko ebyokulabirako kwa mirundi esatu mubaddemu kyetuyinza okuyita nti bakwata ba agency aba polling agents ababa batereddwawo okuuma obululu ne babakwata ne babatwala olwono munange ne balyoka bakola ebyaboone oba ne batandika okubba obululu ne batandika okuyiwamu obululu mu ngeri eyeefaanaaniriza bwe zityo. Bikoleddwa nga bibadde bikolebwa omolo era bibadde bikolebwa banokoddeyo Nabbanja Prime Minister Nabbanja y'omu ku beenyigira mu bikolwa bino. Wano era banokoddeyo Rosemary Seninde y'omu ababeera mu bikolwa muno okuteekamu drone mu kuwamba abantu okubaggulako emisango gye bayise foolish cases oba foolish judges cases ze babaggulako. Mwebale nnyo mwebalire ddala.
Yes, mwebalire ddala mukkirize mbasiibule muganda wange JB mu